Hey guys, so I want to uh, make a video discussion on supposedly our makeup class today, 3 to 5 p.m. Since dili man tanan maka-attend sa makeup class tungod sa ang uban ay mga priorities. So in benefit to those uh, are not able to come today face to face, so mag-chemical discussion, video discussion. Okay? So, this is our last topic. Muna niya itong last topic sa to ang subject, mechanics of deformable bodies. So, Mohr's circle for plane stress. Okay? So, remember mo, last meeting, nag-discuss tao plane stress transformation. Okay? Okay? So, Mohr circle is a graphical representation of transformation equations. Okay? So, popular method of stress transformation for two reasons. So, first, allow us to visualize how the normal and shear stress components vary with the angle of transformation. Second, since all relevant data can be obtained from Mohr circle by trigonometry, it is not necessary to refer the transformation equation. Kamo ni ang ato ang two reasons. So, beneficial ka ining Mohr circle. Ang naka-invento ani is German engineer. Ngayang apelido Mohr. Okay? So, as you recall, so these are the transformation equations. So, for normal and shearing stresses. So, transformation equation for normal and shearing stresses. Excuse guys so, aning i-hide. Ano pag-hide? Kanin siya ang makita. Okay na siguro ni class. Kita na siguro ninyo. Itong equation. Anyway, na-memorize naman ninyo ang transformation equations. For normal, sigma x prime and shearing tau x prime y prime. So where the term sigma x plus sigma y over 2 was moved from the right to the left side of the equation. Okay? We eliminate 2 theta by squaring
both sides of equation A and B, and then adding equations with shields kani equation. So ang katong equation A and B tuwa siyang na square ang both sides. So ni come up ta equation. So as you have seen, this equation is equation of a circle with center this one, the sigma average or sigma bar, sigma x plus sigma y over 2 then 0. So as you have seen, kung ma-recall na to ang equation sa circle, di ba ano to x minus h squared plus y minus k squared is equal to r squared. So since ang ato ang value sa k is naa siya sa 0 or sa origin, so mo ni nga ang ato ang sharing stress or square of our stress at x and y, wala na siya ay minus k since ang ato ang value ana is naman na siya sa 0. 0 man na siya. So mo follow na siya permanente since ang ato ang Mohr circle is ang iyahang diameter is ga-intersect siya sa ato ang x-axis. Since if this is our Cartesian, so sa Mohr circle, the vertical axis is the shearing stress and the horizontal axis is the normal stress. Okay? So ang ato ang Mohr circle always siya ang iyang diameter always siya gaagi sa horizontal axis or sa normal stress axis. Okay? So these are the center of our circle. So ako nang naingon gani ha. Ato ang sigma average or sigma bar. So uban nga book sigma average ang gigamit. Kaning reference is kuha ni sa kang 8 ni siya sa chapter and sa last. Iyang notation for sigma average is sigma bar. So kang bear is iyang notation is sigma average. So mo ni ang center sa ato ang Mohr circle with radius r. Okay? So construction of Mohr circle. So how are we going to construct Mohr circle? So first, since kabalo naman ta sa atong axis, ang vertical axis is the shearing stress, horizontal is the normal stress. So we're going to draw a set of axes with the abscissa representing the normal stress and ordinate representing the shear stress. Second, plot point labeled x with coordinates sigma x negative tau xy and the labeled y with coordinates sigma y tau xy. So nganong na may negative ning ato ang sigma sigma x negative tau xy. Since as you have seen, ato ang treatment for shearing stress nga below siya sa ato ang horizontal axis is negative.
Okay? Negative. Above sa ato ang above sa ato ang horizontal axis is positive. Okay? So as you have seen, ang ato ang axis or ang ato ang segment XY or YX, as you have seen, nga point Y, so na siya sa above, so positive ang iyang notation. Sigma Y, tau XY. So don't confuse with this subscript ha. Sigma Y means stress along Y-axis. Sa ato ang kining state of stress. So, sample sa ato ang material, ang ato ang phases is two-dimensional XY. So, ang stress is along sa ato ang vertical axis or sa Y din, mo ni siya, sigma sub Y. Whereas, pag abot sa ato ang Mohr circle, ang ato ang vertical axis din ha is ang tau. Okay, tau. Ang horizontal is normal stresses katong sigma y, sigma x. Okay? So the coordinates of these points are the stresses acting on x and y faces on the element respectively. So it is important to label these points to avoid confusion later on. So join the points X and Y with a straight line and draw a circle with this line as its diameter. Okay, that's it. So after nga ma-draw nato na siya segment nato ang XY, so mag-draw tag circle, muna yung diameter. Then muna to ato ang Mohr circle. So ang center nato sigma average 0, then radius nato is correspond to this value. Okay? So properties of Mohr circle. So the properties of Mohr circle are the following. So the coordinates of each point on a circle represent the normal and shear stresses that act on a specific plane that passes to the selected point in the body. For this reason, each time you plot a point on the circle, you should immediately label it to identify the plane that it represents. Okay? So here is a convenient method for keeping track of the scenes of shear stress. Shear stress that has a clockwise moment about the center, the element, so as shown in this figure. So mo na ito ang representation sa shear stress. So kani ang shearing stress ana is clockwise. Okay, since ang rotation you follow siya sa clockwise rotation. Is plotted up. So if clockwise, plotted up or above the sigma axis. So meaning above siya sa ato ang horizontal line. So meaning positive atong treatment. If the moment of the shear stress is counterclockwise, so as in figure B, so as you have seen kaning atong B, this is counterclockwise since ang rotation niya is opposing siya sa kuan sa circle. Since yung rotation is mo na siya counterclockwise. So this type of shear stress is plotted down or below the sigma axis. So the angle 2 theta between two diameters on the circle is twice the transformation angle. So motong sa ato ang discussion sa transformation equations, so naatay gitawag og 2 theta p.
since 2 theta p is angle between two diameters on circle. So with both angles measured in the same direction, clockwise or counterclockwise. So the procedure for using Mohr circle to transform the stress components from XY axis in figure 8.15. So nasa ubos ito ang figure 8.15a. So ano siya ito ang XY axis. So the X prime Y prime axis in figure 8.15b. So as you have seen, natay rotation. So initially, muna ato ang figure na siya diri sa horizontal. So na-tilt na siya at certain angle, theta. So we use the Mohr circle shown in figure 8.15d, which was drawn by using the points X and Y as the diameter. So, ano siya? X and Y is the diameter. So, nag-draw ta og circle. Note that the since and magnitude of the angle theta between luko man akong kuan. The since and magnitude of the angle theta between the xy and x prime y prime axis in figure 8.15b. So the sense of theta is the direction in which xy axis must be rotated to coincide with the x prime y prime axis. So mo ni siya. I-rotate na to ang ato ang mouse akong gamiton. So kani i-rotate na to. As you have seen, ang gikan sa ato ang original nga diameter ni xy. So i-rotate na to 2 theta. Then further rotation 2 theta 1. Naabot siya sa atong horizontal. Horizontal axis. Okay? So rotate the diameter x, y of Mohr circle through the angle 2 theta in the sense as theta. Label endpoints of this new diameter as x prime and y prime. So the coordinates of x prime is equal to sigma x prime negative tau x prime y prime. So negative siya since naaman siya below. As you have seen, na siya below sa tuang horizontal line or the normal stress line. Okay? So Mohr circle can also be used to find the principal stresses. So naana din tanan ang atong pwedeng sulgon. Since the principal stresses are these points. So mo ni ang atong point 1 mo na ato ang maximum, then point 2 is minimum. Radius, we have this radius ikan sa center padung sa ato ang outer surface ato ang circle or end to a circle. Okay? In points or half of the diameter.
So daghan ta og pwede ma-compute sa ato ang Mohr circle. So ma-compute po nato ang in plane shear stress and then in plane normal stress. Simply tuwa man na siyang i-subtract nato ang maximum minimum muna nato ang in plane stress. Then also the difference or the points on the circle that correspond to the planes of maximum shear stress differ by 90 degrees from the points that represent the principal planes. Okay, so take note of this. So the points on the circle that corresponds to the planes of maximum shear stress differ by 90 degrees from the points that represent the principal planes. Therefore, the difference between the planes of maximum shear and principal planes is 45 degrees. So, follow yapon sa katong atong mga na-discuss ng mga equations sa ang stress transformation. Okay? So, para mas sabtan ninyo, mag-take tag mga example para ma-apply na to ang ato ang na-discuss about Mohr circle. Okay? So, sample problem 1, the state of plane stress at a point with respect to XY axis is shown in the figure A sa right. To determine or using Mohr circle, determine the principal stresses and the principal planes. So, atong i-compute is ang principal stresses. So, sigma 1 or sigma max, then sigma min or sigma 2. Then, second, determine the maximum in-plane shear stress. So, maximum in-plane shear stress is balota. That is equivalent to the radius of the Mohr circle. The equivalent state of stress with respect to x prime y prime axis. So, ito ang sulubon ato ang sigma x prime, sigma y prime. Show results on sketches of properly oriented elements. Okay? So, for the solution, atong i-plot. So, di ba, ang first nato nga step is to plot these points. So, ato ang value sa sigma x is positive 40 MPa since sa figure, this is going to the right. This is tensile stress. Sigma y is positive also since tensile stress also ang ato ang sigma y. Then our tau yx, tau xy is equal to 16. Okay. So, we're going to plot this on Mohr circle. So, first, ang sigma y nato is 20. So, positive siya. So, above siya sa positive ang sigma y nato. So, na siya sa right sa ito ang vertical and horizontal axis. So, as you have seen, kung diri ang atong 0, kung mani ang ato ang tau and sigma nga axis. So, 20. So, ang ato ang sigma y, 20. So, naadiri ang ato ang 20. So, muni ang value sa atong 20, naadiri. Then, ang shear stress is 16.
So, kung tanaw na to, along sa Y, ang direction is tend to rotate clockwise. So, clockwise man siya. So, above siya sa atuang sigma axis or x-axis. So, mo ning naa ni atong point. So, mo ni atong point Y. Then, ang point X is positive. Ito na siya sa right. 40 MPa. So, na ang 40. Then, ang ato ang tau is 16. Kamo ni. So, connect this to. Then, mo ni ang diameter sa atong Mohr circle. Okay? So, after that, atong ilocate kaning points 1 and 2. So, mo ni ato ang principal stresses. Okay? We're going to locate this one, the principal stresses. Tapos, dali ra ni siya i-compute. Kabalo man ta sa ato ang mga values. Gikan diri. Okay? So, principal stresses na ta. Nakuha naman nato ang ato ang na-draw naman nato ang ato ang Mohr circle. So, ang sunod nato ang nabuhaton is ang pagkuha sa principal stresses. So, muna ang ato ang sigma average, atong R. Then, to solve for sigma 1, the maximum principal stress is equal to sigma bar, which is gikan sa center, atong sigma bar, muna ang from the 0, muna ang value niya is 30 plus itong R. So, atong R is already solved, which is 18.87. So, dali ra kayo. So, sigma bar plus R. So, muna ito ang sigma 1. Sigma 2 is sigma bar minus R. So, muna siya 11. Okay, dali ra kayo basta makabalo na taog. Draw sa ito ang Mohr circle. Okay? Muna ang part 1. Solve na to ang principal stresses. So, next is principal planes. So, how are we going to solve the principal planes? So, we're going to use this equation. So, di ba sa atong kuan naka-equation ni siya. So, diri sa kaning example is tan-awon ra nato diri. Diri ra nato tan-awon. So, how are we going to solve 2 theta 1? So, kabalota nga 16 ni siya. Then, kaning R kabalota 18.87. So, sa man atong gamiton? Pwede cosine. Pwede nga sine. Pwede nga sine. Sine 2 theta 1 is equal to sine is opposite 16 over 18.87. Pwede. Masolve na to ang theta 1. Pwede po tangent. Okay? Pwede po tangent. So tangent to theta 1 is equal to opposite over adjacent. So atong adjacent is how are we going to solve this one? Ano siya? Diba, dali ra ni siya ma-solve. Kabalo man ta nga ang value aning nga point diri is 40. So kabalo ka nga ang center is 30. So 10, this is 10. So to solve this length, so dito na. 40 minus 30, so 10. So 16 over 10. So masolve po nato atong tawan. Same ra na sila value. So by trigonometry, kung knowledge sa trigonometric identities, trigonometry, so masolve siya nato ang planes. So dali ra. So ato ang theta 1 is
29 degrees. 2 theta 1 is 58. So, theta 1 is 29 degrees. Muna siya ang sa ito ang state of stress sa itong material. Okay? So, for the second requirement is the maximum shearing stress. So, kabalo naman nga equal siya sa ito ang radius. So, dali ra. So, ang part 2 is tau max equal sa radius. So, 18.87. Then, part 3. So, ang requirement sa part 3 is the sigma x prime and sigma y prime, then tau x prime y prime. So by looking at the Mohr circle, so solve gihapon nato. Okay? Solve gihapon. So itong tanawag balik sa ito ang Mohr circle ang value sa sigma x prime. Okay? So muna itong Mohr circle. So muna ito ang x prime. So to solve for sigma x prime, ato ang mga other nga segments din ha is na-solve nato na ganiha. Dali ra kayo ang atong pag-compute. So to get this angle, para atong with respect sa horizontal atong kuan, so 100 minus 58. So pwede po rin nga cosine. Cosine 100 minus 58 degrees is cosine nato is kaninga side man, which is na-solve po nato ni siya nga value over hypotenuse. Kini nga side, I mean, cosine is adjacent over hypotenuse. Kung namatay hypotenuse, natay theta, so masolve nato. Kini siya nga side. So dali ra. So mo na siya nga na siya 100 minus 58. Also sa tau x prime y prime, so same ang atong gamiton. Trigonometric identity sa gyapon. Okay? So ato siyang adto sa next nato nga example. So for the state of stress shown, so mo ni atong state of stress, draw the Mohr circle and determine the radius of the circle and the coordinates of its center. So radius and center ang atong panon. So first, i-draw na to. So mo ni ang ato ang Mohr circle. So as you have seen, positive ang ato ang sigma y is equal to positive 10 psi. Then sigma x is equal to negative 10 psi. So ang ato ang partner niya, so kanimo atong i-plot atong tau xy is equal to 10 psi. So we're going to plot this one. So ato siyang i-plot sa ato ang y. Ato ang y is 10 psi. Then ang sa atong y, ang sharing nato is tend to rotate counter clockwise. So negative. So negative 10 psi. Then ang x is 10 psi. Then ang atong sharing sa along sa x, as you have seen, tend to rotate
clockwise. So positive 10 psi. So mao ni siya. Ato ang x negative since compressive. Ato ang stress is positive. So naa siya above siya sa ato ang above sa ato ang horizontal line ang or horizontal axis ang ato ang point x. Ang point y nato is below siya since negative man ang ato ang shear stress. Okay? Then to solve for the radius, so radius is kani siya distance naman na gikan sa kung gaano to ang center niya kay zero man atong center. Ang center is to solve for the center is equal naman na siya sa sigma bar which is equal to sigma x plus sigma y over 2. So atong sigma x is negative 10 plus atong sigma y is 10. So negative 10 plus 10 is 0. Okay? So radius, so dali ra kayo. Dali ra nato ang trigonometry nato. So kaning ato ang distance lang sa coordinates. So dali ra kayo. Okay? So next, next example. So for the state of stress shown, so same atong button, i-draw na to ang Mohr circle, then determine the radius and the center. Okay? So same process, atong ilukit ato ang y and x. So ang ato ang y, so compressive man siya, so negative. Ang ato ang sigma, negative 10 psi. So ang ato ang shear stress, tend to rotate counter, so negative gyapon. As you have seen, negative siya kay tend to rotate counterclockwise, so negative 10. Then sa x na to, compressive gyapon. So negative 10 ang ato ang sigma. Atong tau, tend to rotate clockwise, so positive. So ato ning i-locate kaning duha ka points sa ato ang Cartesian coordinate plane or sa ato ang Mohr circle, tau versus or sigma versus tau axis. So ato ni siyang i-locate. So naa diri ang negative 10, negative 10. So kani nga point. So negative 10, negative 10, na siya nga point. Then negative 10, so as you have seen, naa diri atong 0, 0. Muna itong 0, 0. So diri nga point is negative 10 as positive 10. So above naman siya sa ato ang horizontal axis. So connect these 2 points. So makamo niya itong diameter sa ato ang Mohr circle. Okay? Therefore, by looking at this graph, ato ang center is at negative 10. Okay? At negative 10 ang ato ang center. Ito man ang sigma bar which is sigma x plus sigma y over 2. Then atong r is equal to 10. As you have seen, dali ra kita nato dito atong r equal siya sa 10. Okay? So another example. So sample problem number 2, number 4. Okay, para daghan og example. So for the state of stress shown, draw the Mohr circle. Then determine the radius and the coordinates of the center. So mora ni atong load. So ato ang x and y
Itong x is compressive, so negative p. Itong tau is 0. So atong y is compressive gyapon, so negative p. Ito ang tau is 0. So kung ato ni siyang i-plot ang x ug y, muna ato ang tau and sigma axis. So mo ni siya 0 negative p 0. Mo ni siya ang negative p 0. So as you have seen, ang ato ang y is negative p0 gyapon. So the Mohr circle is a point. So posible nga ang Mohr circle may mo siyang point. So ato ang sigma bar is equal siya sa negative p. Since negative p plus negative p over 2 equal mo siya sa negative p. Then ang ato ang r is 0. So point ang ato ang Mohr circle. Okay? So next, this is the last example. So for the state of stress shown in this figure below, so i-draw gyapon nato ang Mohr circle, then determine the r and the center of the Mohr circle. Okay? So again, i-locate gyapon nato ang atuang points. So sa atong x, so compressive ang ato ang inside atong x, so positive 20. So ato ang tau tend to rotate clockwise, di ba? Tend to rotate clockwise. Therefore, this is positive 30. Then ato ang point y, compressive, so negative 60. Ato ang sigma y. Ito ang tau xy is tend to rotate counter. Okay, counter. So, negative 30. So, muna siya itong i-locate. Okay? So, muna ang ato ang x and point x and point y. So, muna siya ang 20, 30. Muna siya ang negative 60, negative 30. So, connect these 2 points. So, muna ang diameter sa atong Mohr circle. So, to compute for the center, so equal na siya sa negative or 20 plus negative 60 per 2. So munang equal siya sa negative 20 MPa. So radius, so by looking at this, so kabalutan nga ang coordinates ani is ang center is 20, ni 20 and 0, then ang kani is negative 60, 30. So kung ano na siya, distance formula of 2 points itong x sub 2 minus x sub 1, square root of x sub 2 minus x sub 1 squared plus y sub 2 minus y sub 1 squared. So mo ni siya. Okay? So negative 60 minus negative 20 squared plus negative 30 minus 0 squared. So, muna siya. So, ito ang radius is 50 MPa. So, that's all. Simple na kayo ang Mohr circle. So, that's end our discussion for today. Thank you, guys.